This is Africa TV. Hello there. Welcome to this panel of discussions wherever you are, whether in the country or beyond. We're here with the Gambia Victim Center. That is, of course, the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, commonly known to many as the Victim Center, like I said. And we're here to discuss on some very important matters or topics, if you like. And of course, we're here, if you know about the Victim Center, it's about of course, victims of the former regime, of course. So we are going to discuss some very pertinent matters, like I said, because we will be talking about reparation and, of course, one important thing, that is reconciliation. Because you talk about the TRC, if you can remember, the Truth, Reconciliation, Reparation Commission, we cannot remember the TRRC. So one of the fundamental pillars of the commission was, of course, truth, justice, but also reparation and reconciliation. So we are here to talk about, of course, talk about that with them. And the guests are already here, so I'm going to allow them also to say hi to our esteemed viewers, and then we will get to the nitty-gritties as to why we are, of course, bringing you this very important discussion. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte àndaat ak yéen ci beneen édition bu amati solo fii ci kër gi comme niñ koy baaxoo di def waxtaan bi tey li ko waral mooy dañ ci ànd ak ñi nga xamante ne mooy Victim Center ñëpp xam nañ leen ràññee leen tamit ci réew mi ku wax victime sa xel xalaat la fi jotoon a xew ci nguur bu fi nekkoon loolu taxoon sax ba nguur président Barrow of course indi TRRC bi ñu ngi fàttale seen taxawaay ak li fa xew tax na nag Victim Center tamit nekk mbootaay bi nga xamante ne moom moo boot victime si tey nag ñu ñëw fi pour waxtaan ak Gambien si ci ñaari ponk ci seen taxawaay mooy reconciliation ak reparation. Reconciliation nag boo ko déggee danaka ci kàllaama wolof mooy jubóole indi juboo ci diggante nit ñi ci naka lay demee ak lan moo tax ñu wax ñu indi ponk boobu nañ ci ñëw ñu yaatal ko beneen bi mooy reparation mooy joxe ndàmpaay boobu tamit boo ko déggee nañ ko faram-fàcce lan moo ko indi ak lan moo tax sax wala ñan ñoo yelloo ndàmpaay boobu loolu tamit nañ ko leeral si waxtaan bi incha allah ñu am nag mbégte lool kon niñ ko waxee ànd ak suñ gan yi ci studio bi ñu bàyyi leen ñoom tamit ñu nuyoo ñu mu war a àndal ci waxtaan bi ci programme bi tey comme niñ koy waxee ladies first of course balaa may xatta sarta yi ma bàyyi Oumi Seydi moom mi nga xamante ne psychosocial officer la foofu ci Victim Center mu nuyoo first of course waxtaan bi nañ ko jaxas waaye ci English ak local language man diñ ko mainly ak wolof lañ koy def ak English waaye ñu bàyyi ko moom any preferred language you can just extend your greetings ci ñuy seetaan. Thank you. Asalaamaaleykum mbokk yi man maa ngi tudd Oumi Seydi Victim Center laa nekk di liggéeyal si on the psychosocial unit department. jërëjëf. all right jërëjëf Oumi su ko defee tamit ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Barrow of course moom tamit mu ngi fi ñu bàyyi moom tamit mu nuyoo moom moo nekk programme officer foofu ci Victim Center yes Abdou, thank you very much, and I will just allow you also to say hi to our viewers. Yes, thank you for having us. Like he made mention, my name is Abdou Aziz Barrow, and I'm a programs officer with the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations. Yeah. Thank you. All right, thank you. Thank you very much, and of course, ñu ngi fi am tamit ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Dabo. He's a victim of November 11. moo tax waxtaan bi mu am solo because victims are part of this discussion. Of course, as you talk about the Victim Center, you first think about the victims. Mr. Dabo, yow tamit ñu nuyu la ñu bàyyi la nga nuyu ak ñuy seetaan right now in any language. Assalamualaikum be kontona Africa TV IT Africa TV balbe kontona be telemo Abdoulaye J Dabo November 11 victim wala muntati ntole bale jantito bi kana kacandingal kaca dumandingali. All right, thank you very much, abarka bake Abdoulaye. Gannaaw nuyo bobu straight to the discussions now. To start with Abdul Aziz, of course, as the program officer, first I will allow you in English, of course, to briefly tell our viewers what is behind of this program and that led to, of course, behind the program, of course, Victim Center felt there's a need to come up with such program to talk about reconciliation and reparation, especially at this situation we are as a country. We all know
and heard what happened at the TRC, the position of the government with regards to the government white paper and all of that. But as victims or the victim center, you felt it is need to come and have such program. What is the objective behind it? Yeah, thank you. The Victim Center, it's a civil society organization that was set up by the victims themselves, myself included, and some other victim families. We came together and then formed the association because we felt like an individual cannot actually do much. But then once you come together as a group, you'll be able to achieve a lot of things collectively. Yeah. So henceforth, we set up the organization, and since then till now, we have been functioning. Our main office is around Senegambia, and our focus is mainly on human rights, trying to develop the human rights standards in this country, Gambia, because we all know what took place here from 1994 to 2016. Indeed. It was a brutal regime, and a lot of people lost their lives, my father included, and Ablaye J. Dabo was also affected as well as a November 11 victim. So a lot of things happened. And then during those times, the victims basically they didn't have any place to go to. I mean, you basically have and then you don't have any other place or even a person to explain yourself to go and talk that alone causes a lot of trauma. A trauma, absolutely. Yeah. So based on this and the need for justice, the victims felt the need to set up their own organization that will take a lead and then fight for them, so for them to be able to attain the justice that they need. All right. Because the first crimes took place in 1994. The victims have been there. No justice till now. Yes. Okay. So this current project that we are working on, it's funded by the National Endowment for Democracy. Because during the advent of the TRRC, we felt that there's a need to be able to discuss with people, because we hear the terms reparations, reconciliations. I mean, absolutely. Wow. So da ngay gis ne comme ñu bari xamuñ lan la war exactly. So we felt like there's a need pour ñu mëna waxtaan ak nit ñi pour ñu mëna understand di lan moy meaning am bi parce que da ngay gis ne tamit victims yu bari ñu ngi toog ak expectation bu bari absolutely. The load alone is a problem, because if it's left unaddressed, it's going to cause more problems than good. So we felt amna lu xewagum be pare tamit ciow li bari na so leral da fay am solo. Exactly. So mota nak ñu gëna pour waxtana nit ñi. This is danaka bi moy suñu first TV program regarding this specific issue. Why we have had series of radio programs, community outreach programs. We have been to, I mean, since the advent of the Victim Center, we have been to almost about 112 communities by now. And during those outreach programs, our main focus has been managing the expectations of victims. Because the Faraba incident occurred. And after that incident, the government got to compensate the victims for about $1 million per person. Those are the ones that lost their life during the incident. And then the TRC came. The people that have been there from 1994, who have lost their loved ones, who have been tortured, they pegged the compensation at about 600,000. So, victims are actually expecting more. Absolutely. So there's a need to be able to talk with them, for them to be able to understand. Although we understand the government wants to do more, but then the coffers are empty. So we need to manage the expectations of the victim to ensure the success of the TRC. All right, fantastic. Legi langen ganaw the consultations and some of the work being in between, of course, like you said, TRC bumo dore choli barina expectations si ñu ngi high, especially ci ñaari yef yi nga wax moy reparation bi ak reconciliation, because everybody thinks ne Gambia dañu wara bolowaat nekkat ben, but lolu tamit dafa wara and ak leneen mo reparation bi ñi nga xamante dañ leen tooñ wala ñu am luñu leen def ñu am naxar foog ñu jox leen ndàmpaay. Léegi ci lolu buñ ci doon taxaw tuuti surtout ci wàllum ndàmpaay bi joxe bi amoon na lu door nguur bi joxe woon na xaalis am ñi nga xamante ne jot nañ ci am na ñi nga xamante ne jotuñ ci am na ñi nga xam ne jot def ñu ne dafa tuuti bi am ñu ci mer. Léegi programme bu mel nii lan ngeen ci bugg a def ba gis ne affaire réparation bi wala ndàmpaay bi nit ñi understand ne naka lañ ko fas yéene defee wala lan moo ci taxawaay nguur bi surtout government. Waaw da nga gis ne comme nguur bi seen primary role
is to ensure justice. Wow. Capital crime, not just capital crime, any crime. Wow, definitely. Wow. Government before ensure. So from 1994 to now, wow, a lot of crimes have been perpetrated. Right now, suñ loi dëkk bi sax doo mën a prosecute nit under those specific crimes, like enforced disappearance, extrajudicial executions. Yooyu yëpp doo leen mën a prosecute under that. Da ngay gis ne comme the nearest you can do mooy you charge them for murder. You know, yooyu yëpp ñu ngi fa. Waaye the issue lu tax sax lii gën a important mooy parce que da ngay gis ne réparation dafa over am solo. Nit ñi am na ñoo xam ne dañ tooñ nit ñi fii nii. They have caused a lot of harm to them. And for those people to be able to move on, there's a huge necessity to compensate those victims. Compensation, bari na façon. It's not just monetary compensation. Exactly. But while I in Gambia, mostly, nit ñi dañ dee gën a focus on si xaalis bi. You know why? Nekkul ne dafa soxla xaalis. Am na ñu nga xam ne buñ dalee seen kaw am nañ si ay tolof yu nga xam ne soo leen joxee xaalis let's say nga ekkati $1 million. Du leen a fajal dara. Loolu seen benn 1 month medical expenditure. xaalis bi dee. You know, so compensation bari na façon. There's restitution, rehabilitation, bari na. So why Gambia comme dëkk bi fii right now, the main focus is on the monetary term, which is important. Parce que wax dëgg ne jamono bi métti na. Nit ñi soxla nañ seen xaalis. Te crimes yi tamit ute na. So TRRC buñ ko da nga gis ne 2000 plus victims. Ñoo dem joxe seen statement ne ñoom ay victimes lañ. But at the end of the day, ñoom buñ defee seen investigation dañ gis ne only 1009 victims. ñoo la mën a jox compensation. So out of these 1009 victims yi xaalis bu ngay amoon. mooy the 50 million. Exactly. bu ngay am from the proceedings from the sales of the Jaajame exactly materials. So out of the money. Dañ si jël about 4 victims. Gaa yóbbu leen to Turkey parce que da ngay gis ne ñooñu they had health complication. Guide them for you know seen medical. Absolutely. You know so they did that. So bu ñu defee loolu da ngay gis ne a lot of money also went into that. So 50 million bi daanaka wàññeeku na. So balance bu ngay desee. Balance boobu la gaa jël léegi ñu ne dañ ko séddaale bu nga xam ne ay mooy 1009 victimes boobu noonu. So they did that as well. waaye da ngay gis ne am na victims yu nga xam ne ñoom seen compensation the maximum amount mooy 50,000. So victims yu nga xam ne ñooñu lañ mel ñooñu dañ leen jox xaalis bi yëpp at once pour ñooñu gaa mën a gaa mën a dem waaye ñu nga xam ne seen compensation is above 50,000 ñooñu da ngay dañ leen jox 19% of their money. So balance bi dañu ma ne comme nguur bi mooy ñëw pour mu ñëw fay balance bi nguur bi nag mu ne na waaye xam nga rek alliances have been formed, you know. boobu nañ ci ñëw bu baax incha allah ñu gën ko yaatal la yéen lan ngeen ci mën a xaar ak lan ngeen foog ne nguur gi loola ci war a mën a def pour expectation victims yi suñ mënut a meet everything but at least am luñ ci def ba ñu mun leen damp bu baax nañ ci ñëw nga gën a explain loolu Umis ma ñëwee ci yow as psychosocial officer ci victim center seen taxawaay tamit dafa am solo because psychologically people were traumatized nit ñi suñu xalaatee lu ñu leen def wala lu ñu def seen mbokk loolu rek ci mind something else liggéey bi foofu lan naka ngeen ko nekk di taxawee depuis boobu ba léegi especially bu TRRC bi jeexee léegi nit ñi expect ne dañoo am li nga xamante mooy ndàmpaay waaye ñëwagul ñu ne luñ jot ñu ne dafa tuuti psychological naka ngeen di deal with victims yi ak some of the families ak ñi nga xamante dañ expect dara. ok bala ma dog la tuuti parce que ñu ngi dinaa ñëwaat ci yow nga ñëw régler la yow li ngay wax parce que dafa am solo question bi ma la laaj pour nga leeral loolu as the psychosocial officer pour li ngay wax tamit nit ñi mën koo dégg bu baax a baax ci biti dafay am solo naa ñëwaat ci yow léegi but as a victim Mr Dabo yow tamit xam naa ne dinaa laajte rek den you understand li may wax but mën ngaa tonti ci mandinka because suma soose bi moom su ma fi naree fi laaj ci question xam naa loolu dina jeexal programme bi you know interested but as a victim also yow nga dunda nga li nga xamante ne mooy November 11 ba tey fi nga toll nga nekk kilifa depuis boobu du ñàkk am na ay métit ay naxar dëgg nga wax yu bëri coow li bëri na but in terms of réparation mooy ndàmpaay pour dimbale nit ñi bu ñu waxee loolu tey yow en tant que victime ko experience some of these things lan ngay yëg ak lan nga foog ne loolu moo war a doon taxawaay surtout nguur gi ba ñu gis ne
ñu war a jàppale nañ leen. Alimbara abaka barka. Demu victim on it. Yo bare birin ko be kere wat ko min be lat kan asiata. Ba on temu November 11 victim let. Ntani mel mutata nyola bi alhamdulillah safan tulu mo fula damma that very night. Tulu mo fula damma be balorim bi. Min kanan wata o suto kono. Tulu mo fula rawot. Yo onin bi tema fanan kujamala keta kujamala fota na kujamala moy ngaje but ngamunyota fom frada wato mi yalan ko masakunda na taje komin ko mol la kilin ko complain ora pengeno say commission londi pour ka kiskisro ka ko yo bin TRC fara lota ye kiskisro ke mol yela CDR ko mol fo yo bad o ko la fare na da ko be reparation o kala bola wala mi ko be just nyabro di la mol exactly yo just yabro fana biri ko ibadi la e domandin di mol la ina rafa ko toben toje masakunda la bina o jola e kayto safe cego safe ya di mol la ngamuta pour nimman sakunda preta wato wate sinamol commande yo audito di mol so mbew lo dula to reparation o karola o karol okay interesting kabrim woketa depuis bo ba legi yow as a victim na feel nga ne the needful nda li wara am gaay def nañ ko wala taxaway bi ndax am nga yaakar ci li nga gis victim center ñu taxawé dimbale victims yi di leen counsel di leen advice taxaway di waxtaan ak kilifa yi mooy nguur bi gi ñu gis ne tey li ngeen yelloo mooy victims yi ñu dimbale ndax am nga yaakaar as a victim ne donte ne process bi gudana but expectations yi wala li ngeen yaakaar da ngeen koo am at the end of the day o karola dal masakunda la karola dal be hakil flari ne jetitu man tara jikirim ko masakunda fobe la kol timand la nyamal munatina because ela process ni Kenya ni system wol bita kan nyame ndak mo nde wo ente kija la ende kija bondi la masakunda la jiko to sai bon munatina ngaje yaya jamme me yew tilimbal yake mol la nyum bankunka bi o yaya jamme la o mo kilimol la be si so konkon kan to limbe dol ko no sata ko no dawdara ni adu bi hane masakunda fa jibe bi yaya jamme le masakunda fa control biti so wayata na way jikla te ken tol victim wol kam baake bon mol dol kany na fonye ko atol be fambatande ken senne hade lume ngul last time nga radio programme so to jambura radio programme la amma njari nga mari to fono baro mari fam mol mi yalam ko amanda appiara TRC ani arbitrator mati anu anene place o mari ajabe la masakunda ko na benta tipa gara sa men fonyo nyira to be fambatan dole ko dem balla moy kanal be men ke fo kam bal albe fambatan dole so nga jibe la nin ko ba jabe la to cocobe warala nte gan ko di ron tambita so ni ata non ko wolle be man sakunda control mbi ron to victim wol kay be jikla tela bari hani wo keta be sai bari hani sai it is a main for no government pour realize ne men keta iman nyanda kaw jibe ka imam fenke comme like dañ ci wara taxaw be gis ne tay li ngeen yello moy victim si mi yow muy kenen that expectation even because victims dañ te ñom dañ admit ne comme nangu nañ ne recommendations yu TRC wax yépp accept nañ ko as a government tay bu fekkee da nga wax ak nguur gi ak président bi yan kaddu nga foog ne tey bu amoon opportunity toog ak président bi dañ ko wax pour nguur gi taxaw def lu war lu victims si deserve ñu jox leen ko dente ne sax amuloo yaakaar bi but by votes tey li nga expect ne tey nguur gi noonu lañ war a taxawee bi gis ne li war ñu def ko parce que ñoom ñoo wax ne nangu nañu all the recommendation te recommendé dañ include ne reparation si dañ war a taxaw victims ilo o yin karo akumata bakele because ba yalo mansakunda do white paper tala wato be ntela jero crossroad to kawlo fa ntela crossroad ngaje wato political be keka ada be la friji na ka political gain soto so wala adu wata but amante ngaje ntela miro ta amante ray so mo ko because ni atar nun ko be ila miro kono nyenna saynoli tan la mo la bari fombe bi mento victim wol fando bande membe fenka kando bande wala victim center ni wonta nun fantito wala dia mo mantara victim wol kal kudo sikeno le men nyamanya na kala bawo yeppo ke mo wala nata nun ka koto de rinu tiara si manke nun ka ngunu nyama to no nyama o sifi sano but sa ye commission londi fo ye ko wajarta already ngaita ndi kon tela ngam fafa
ni ninte kana ben sa to ko be ñoo jibe la je man sakunda man fem fo be tul be la ñina ren kula je sama setano su dunta ni ñin tema noti to ngaje ko ben ko ñine fafa aw tom fana mbatala fana mba fala wala mfem do ku kala wat sa ninte ka ku ka jina sa ñin fana dingo ko ñine fa ñin kem fala ñine ñin ken namo karla so fana mba kala la fitno fala dunta banko exactly so wala kuti me yalam kad ko man sakunda ñanna a teosit la kaw bundale bare Pagala kodome be mol compensate la kodome na ni ajibe asiyata aloyata bawon kodome be mol compensate la ni ajibe ate mo sambano la dawoda but dan ko sai ni ata ko hanna ata ko dala sidulo le dila e ko karal ko me tonya ko ntelengi tonya de ha go bwenni walla hanna dala sidulo fa mo dam malama kanyan tan saagi no ko ntollem kilint exactly kodo be bola damen tida be bolante ni ntol bele bulo ko because abe bola ranke so ko non bele ka namo joji so odo hanna tay dala sululo dinne konya ko nyine tonya hako boyde wala nyenda yam falala muslimi aka ni banko di yak so bar na tan ko dodo mantra kerim be nyoji be kam be nyo hadani la oto mo sakunda nyana mek solo oto yulo wo manya okay mbe murule kamne nyaato demanding because bugana tamit nga wax ñu with all these things yi nga highlighted what have keep the victims calm, kamunya, pour ñu dal tamit gis nañ ni Gambia has been very different from other countries in terms of the victims, the way they comport themselves, despite, their more killer. Yeah, Aisa, sorry, Umirada, dama la laajte woon seen taxawaay as psychosocial officer nga doon wax lu am solo seen taxawaay ci situation bi nu moo demee so I'll just allow you nga continuer foofu because tamit lu am solo rek li ngeen seen taxawaay ci victim center ak issue of reparation and reconciliation. But first on the reparation. Okay. Wow. Thank you. Abaraka bake ila ku anyinin karo nyin kumayata bake kantu ninata jibe victim center lota kabrin 2017 bari ni aje victim center lota kule keta wala yatina victim center lota tajiranti ya kule keta nu Gambia jan sa kabrin 1994 for 2016 sa wo kula nyin change of government nata nang for victim center nata bulawula kono bari ni nata jibe ni ko victim center ate ya fo describe le already mimu victim center sa ni aje victim center bina psychosocial support unit sotology ni ko psychosocial support unit wala hakil tenkun kachadula because ni mu fenete mi alon ko akumaya ta bakele ntolbe ngalon ne ko ya jamela maralu watu kono ku kelongal leketa no Gambia ja andu mantoro lata na Gambianol kanne bara manke Gambianol fongo damati mantoro tata la fata ta fon na nyin denden ne satel to wala bankolti mi alon ko mantoro lata wol fanan kanne bare say ni aje nyin psychosocial unit be form la victim center wala hakel tenkun kacha dula ala kuma ya fulo wala ko mbe victim wol hakilol tenkun dila no nyaadile mbe la miralol kantuni ya jibe ye miral jawole sotonu ye ni ku yalle sotonu saintol mbela ni ku yal bondila no nyaadi le to a negative part kata sambanang pour ye hakilu tenkun kachala karoto positive part nyinto sa nyimu fenete mi yalon ko akumaya ta bagel bari yalon akacha nyin sa fono ko akumaya tale ni ajen ko akumaya tale ku kilin mi yati na akumaya ta wolam ko nka wo victim o nyinka ma ko nyaadi because victim o lo min yalon ko yikole ya ko soto nunne mol borte la lenu family jam fati la lenu ibe steering society min fankono at some point society ke tol blame le ko nyin ko min kete tol le yake because a what time mo min na sai tol yaje society le nyanti tol mutala badingol minu nyanti tol mutala o badingol le fango kay ke blame so sai ni mu fenete mi yalon ko aba victim ol batandi kanenu bari antolla unit ni nata je ni ka sile ni ka kacha katandi la ko itol they have to be proud of themselves amanke itol le nyin ko le tol fango kan man sakunda le la nyantol tinya so wol mu fenneti mi yalon ko katandi la pour your confidence or self confident because at some point you lose the hope lale itol they feel like ko itol they are not part and parcel of the society even
aya tinna le fango ke fango withdraw le nin kuol be keri fango ibika la fi fango kata komin kafobe dami pour kana yesi kafo kon bari ka jelo komin ko amari traumatic events le experience no say wo traumatic events ni wala la negative impact be ko be ke kangala memba ko self isolations suicidal thoughts wala ke mira ka fo ko ante wo aninga fa wala laftale kam fango fa dolbi je aya tinna ka loss of appetite akole dilati ne bika appetite soto no ebe domoro kala nonya kantu minon depression ole be kono bari mam mo soto yeni mimbe lawo depression o nyim ko kachala fo min bati ne lawo miral jawo aba bondi la no nyaadi le to a positive one wo mu ko kilineti mi alon ko nka trial ni engagement o soto min bati nambe makoy ka makoy fulan jang fana min biye wolom ko society interventions wolom be steering society min kon nsaba for instance mol min yalon ko mbengal ne ko 2009 watu kono ya jame ko ngate ka buaja burundo leke so andum community be Gambia janne min yalon ko they were affected community min bako mu sintet fo ni sintet esew bara anin jamburu itata le kamolla alfal ni la merol anin musunni ka komin na musolta ke fintindi ka kube jaro dila andu bengal ne ko kube jaro la side effect momenti so ayatin la ay kolea kul fena wol fana na balwo kono say wol dingol min yalon ko ibe steering in that society wala min yalon ko ani man trasteri wo society kono but de ay bota wo society ni ne kono hikaji la ko ila college sol ila school wala society comme ike mokle dal so that is like a form of a stigma stigmatization on through the family level so ikaje la dindingo because nini victim ye o discussion osto ikatandi la ko ndingol ye kelol kenyin ko lale ndingol atina nga dol tale ngi bondi wala ibe schoolol minuto ngi bondi le ngi samba school dodo because of high rate of stigmatization ngi wala siati kam so very during PSS ani ni PSS ni hakili tenkun kacha nin dara Abdul Aziz made mention coming aya fule ko kata outreach solar dulalto so ko opportunity tale to engage the community ka community ta ke engage ka tandila ko ita mo jibela no dore kay ko kari mu boilet so meaning ko but because of man samimbe siran kan atele sembo soto ala o sembo le jay ala banku dingol kan anata ay stigmatize anata ay mantoro leka so ngatandila ko these people are innocent ñunu manke bualti so ko engagement okela because the reason why mbe okay kan left la pro marie fit in that society left la family fana fit in that society and left la fana family fana ya amari accept back because ni ajem bo okela pour amari la healing process can take place wala sakariano nyaade bare sa misal fe ni wo mari na tan tollo office hanin tolli individual session soto like counseling ka mari hakilo tenkun bari nani to nya na tan tollo office abe tarla in a very good mood but the moment abe step out la akata society men kono akata the same thing la experience so ntol ngajele ko effect fanam be wotole ntol nyenta wo simfani fanan talale puru kata ka society fanang enlighten it's all part of advocacy law puru be mako le no nyaade ke hakilo fahamundi very good so allow what doko just like in your counseling efforts and some of the engagement aliamenke the issue of reparation, the issue of reconciliation, you know, needing people talk about too much, a lot. So, do you sometimes face people, you know, because you know probably the reparation at time talent? Do you tell people, okay, probably there will be reparation, but it will take time. So, do you help them to also put that in their mind psychologically? Because expectation is one thing, but if you feel like disappointment, that's another thing. How do you deal with issues like that as well? Coming ila question, it's very important because kabirin tiara tibe wrap up kankana towards reparations. So most of the engagements kami usually managing expectations. Exactly. How are you going to manage victims' expectations? Because Nina Tajibe and try to make them okay, enlighten about the different form of reparations. It's not only monetary aspect. Coming amanka kodo da malum jusunya bot. Niko reparations wolum jusunya bot. Amanka kodo da malum jusunya bot. But anintol fong kaming keten psychosocial support. It's all part of jusunya bot. Yeah, and medical support fanang bigin, but it's all part of jusunyabo. So katandila la coming try katandila ko jusunyabo nying afana siata. But saying how are you going to help them to manage that expectations? Olam katandila la ko killing. Olam ninata jibe jusunyabo la fanna be nyame.
mu fenneti mi yalan ko legal fana it's part of it when it comes to justice and all those stuff ngatandila ko justice system is very slow. Justice atene na buka tariya walam luwala fanna ate buka tariya so atol camera coming like example o dilale tiara si follow ta dami Rwanda wolto nga example o dilale yes I mean ta pour wol yela reparation of fango sot so wol fana mu fennete mi yalon ko ni ka engagement o soto fananto andun blado mi fananti wolom ko katandila imari like even ana manke come like ya fuko jusunyabo mu fennete mi yanka ay important but katandila ila self care is more first wolom ila mental ila sanity it's very important ila mental inyento wole first soto la first before we talk about reparations right or before we talk about reconciliations because okay people are saying male after the national reconciliations that we are all yearning for but it's saying now that if you are not fit psychologically even physically if you are not fit will you be part of that process even if you are going to be part of that process but it come the best condition or suitable condition so we try to ke mako la pour mbela expectation ul manage la nyame pour because ngata ndila comme ni nata jibe wala na victim center was established victims will fadam bidien they are all civil society organization me alonko we are all working in one umbrella mba wolto but wo umbrella ni nata jibe nga victim ol ni ajibe victim center we have supports nga mindi because ni ajembe wokela ngajelo ko jending ka tiara si batu faye doku bang fo man sakunda reparation odi wala njusunya bodi victim dol bije sulata jaralo le yamene be wo jaralo batula non so misal fe nin tol kombe silal fo tiara si batu fo ipare fo man sakunda ina ay psychosocial like unit sort Gambia jamia ko victim mol bitalaje so iti yamera wo mari la trauma abekela no nyandi amari la depression ni bekela no nyandi wol fo nam be mu support let me alon ko victim center played a key role pour ko wolfana mako and the school support also because nga feel like le ko niya jibe dindingol lo min yalon ko education it's very important le nga wolon jane so say nin tol ko because niya ta jibe education it's part of jusunyabo pour man ta ko na entamin ka victim mol dingol mako but it's saying wo be kala wati jamal wo dindingo be silal for how many years then wo wato be sila wo fana mu fenet mi yanko victim center yay bulo dunjenu ka victim mol makoy pour idingol ye taraka ta school ibaje la ni man sakunda pareta wato wati victim center danta dame man sakunda se bulo dunje ka continue but with all this support amanke coming the support is coming from the government coming in partners or be me ya tin nambe nyin siyo to jam fombe kacha soto kanja those were some of the people many along ko ikama ko ipurung ba victim mol ma ko la nyadi fantastic alright baraka bake jerejef ami lerna te tamit lim wax lu am solo la Aziz wala wax Abdou ban lay wax okay legi just bala ñu transit ci reconciliation bi mané ñu taxaw tuuti ci because dafa wax lu am solo mooy managing victims expectations ci wàllum ndampaay bi loolu tamit dafa am solo parce que lii xam naa ne wax na programme bi sax si la bokka waaye ñoom si nga xamante ne mooy psychosocial unit bi yow nag bi nga xam yaay programme manager bi da ngay manage different programs from psychosocial to other parts or within the victim center so loolu tamit victim center as a center wala as a institution naka ngeen mun a naka ngeen bëgg a yan programme ngeen bëgg a teg wala ngeen teg ba dimbale tamit victime si loolu ñu sooraale ne of course dampaay bi du xaalis rek wax nga ko sax mun naa nekk leneen waaye nag nit ñi ba léegi ñu ngi expect waaye si expectation bi mun naa jël ay at nekkul mun naa yaaga soo nga dem ba frustrate soo manage loolu tamit naka ngeen ko nekk di defee ba loolu yëpp moo nekk li nga xamante ne at the end of the day du nekk problème ci ñeneen ñi. waaw li nga laajte nii am na solo trop. da ngay gis ne victim center. waaw it's a small institution. waaw why we are doing the best that we can. okay. The staff at the VC, we're about 14 in number. Yeah. You know, so we have a work. With all victim center, exactly. People think is a big. You know. Because of the name and I'm Sirif a guy, man. Yeah. Exactly. No, we're doing. No, I'm good. Finger kuti, yang punya parang yang banyak bay. No. President mo 40 till. Wow. So wow. Do you buy no? Exactly. Yeah. So we have our work. Yeah. So the guy is victim see burning. Yeah. And we cannot be in all places
at the same time. Absolutely. Why? What we Yeah. we have sister organizations. We have Aniked. Yeah. We have Will. No, we have Way. Yeah. Fantanka. Gaa bëri nañ. Waaw ñëpp. You know, so ñëpp daal. Waaw ñu ngi si jéem a jàpp daal waaw xam nga. Parce que I mean, comme ñu ko dee waxee, two heads is better than one. Absolutely. I mean, the victim center we can do as much as we can. We'll be able to cover more ground. Yeah. ñeneen ñëpp suñ si If partners bokkee. comes on board. Exactly. So from ñun suñ side, what we have been doing during suñ community outreach programs. Wow. Da nga gis ne man I'm a victim. Yeah. Why I took it upon myself to address the issue of reconciliation specifically. Wow. Dam dee laal si reparations, but I focus more on reconciliation. Yeah. Parce que da nga gis ne lu fi xew. Wow. Daanaka regardless of what the government give you. Yeah. Even that initial 50 million victims yi pour ñu séddale ko. Wow. Suñ ko ikkatee yëpp ñu jël ko yow as dina la jëriñ for some time. Wow. waaye xaalis la dina jëriñ. Okay. You know why regardless of all that métit bi dafa nekk. Wow. You know why notwithstanding victims yi Yeah. the expectations are high. And if it is left unchecked, Yeah. you know, it will lead. But we all want the success of its report, government white paper as well. Yeah. You know, but if that expectation is left unchecked, everything would. Wow. Will So vanish as- like that. Yeah. As an institution, we put upon ourselves to manage those expectations Yeah. by going out, meeting the victims in their communities, Yes. in their homes, Yeah. series of radio programs, and Danaka Yeah. you know, TV program as Yeah. well. Absolutely. All with the hopes to manage expectations. But see, if we don't do that, it will cause more problems. Like Abdullah Dabo just mentioned here. Danaka define like an endless circle. Wow. Yow, man maa rey sa papa. Man ma jóg ma rey la. Waaw. Yow tam sa jóg sa sama doom doom suba. mu ñëw mu rey ma. Wow. Just benn Wow. endless circle. Fayante. Fayante Wow. bu musa Budu jeex. budu jeex. Te dangay gis ne comme right now. Dëgg la government are doing the best that Yeah. they can. Yeah. It's slow. We are all frustrated. Yeah. You know, as an institution, we are frustrated. I know. You know, but I know. what we can do is to lobby. Yeah. You know, to ensure that things are actually moving. You know, why? So we're doing the best we can. Okay. Why, regardless of all that, nit ñi dañu war a understand. Man Yeah. Wow. man leen la comme da nga gis ne yàlla su tegee naxari sa Right. yàlla su tegee naxari sa kaw. xamal ne may na la fortitude bi. Yeah. pour nga mun a deal ak naxari boobu noonu. dëgg la de nit ñi duñ benn. Duñ benn, yeah. nuñ dee antalee stress. du benn. Absolutely. waaye man li ma dee wax mooy victime si mooy. comme que ñun yàlla ñun la teg naxari bii nii. now let's take it upon ourselves pour ñu mun a muñ ak lii. muñ bi nag yàgg na de. depuis 1994. Waaw, ñoom Abdoulaye Dabo ñu ngi muñ. Wow. so man su ma waree ñëw ma ne ko Abdoulaye Dabo muñ bi dee yàgg na waaye continuer nga muñ. léegi he might even take offense in that. Waaw. parce que dafa wax ne yow. Waaw. nekkuloo victime. Wow. Muñ be kañ. muñ ba kañ. exactly so it's fundamental. Yeah. pour government. mu wane sense and things are actually moving. Yeah. So ñun as an institution, what we are doing currently now Wow. to address these issues more, we have invited the sister organizations. Okay. We came together. We prepared a draft. Yeah. Input bi dañ ko send to Ministry of Justice. Okay. Parce que dëgg la government wax na ne na def dara sometime next year. Yeah. Parce que they need to set up a reparation commission. Yeah. By doing that, they first need to take the bill to the National Assembly. Yeah. pour ñu mën a enact loolu. Exactly. Why that has not been done yet. Okay. So ñoom lu ñu nekk di wax mooy. it's gonna happen sometime next year. Yeah. But that's gonna take time. Yeah. Victims yi am na ñu nga xam ne ñu ngi dee. just was it last week or week before last am na keneen comme ne dee na. So people are suffering. And it's continuing. So they cannot actually sit and wait for all those things. So what we can do in the interim time, we need to come up with solutions. Yeah. So we are trying to work. Put said how best we can do that. Okay. So government lu ñu tax mooy. Wow. Let us come up with a proposal. Okay. ñu jéem a seet how best we can access the monies that they have put in place pour reparation ak yooyu noonu. Okay. So we invited the sister organizations, we came together, you know, suñ input bi ñu ngi ko ñëw send to the government senanguñ ko waaye ñu ngi ko ñëw def Okay. once we finalize everything. When we do that léegi ñoom tamit during seen cabinet meeting dañ ko review seet if it su dee ne dafa nekk dara lu nga xam ne it can actually work ñoom tamit they might disburse not the entire amount of money waaye they will give some amount. Okay. Some amount boobu ñun suñ ko receiver not us as an individual Yeah. as an institution Yeah. waaye even su dee ne treasury ñooy handle xaalis bi Wow. but da ngaa gis ne ñun will recommend the victims yi gars yi dem foofu noonu gars yi mën a receive
certain amount of interim measures. So then medical support la mooy nekk school support la or dañ la jox certain amount of xaalis pour mu nekk sa réparation. ok dëgg la. Waaw. you know amount of xaalis bu des. nga receive yëpp at once mooy gën. waaw mooy gën. oh waaye tamit nguur bi amul xaalis. Yeah. dëkk bi si boppam moo amul xaalis. waaw so dina naxari. waaw pour ñi tamit ñëw. nga indi everything ñu jox la ko at once waaw. boobu tamit ñun nag process la. that is what we are advocating for. ok waaye understand nañ ne dina naxari te tamit we are pleading with victims. dëgg la de affaire si muñ bi yàgg na. Waaw. te métti na. waaye ñu ngi leen a ñaan ba tey. ñu continuer ñu muñ. very well. affaire si daal dina jee. Waaw. su dee ne nguuri Adama Barrow defut si dara. waaw it's incumbent upon any government. bu xam ne mooy ñëw. waaw pour mu ensure ne dafay reparate victims si. waaw to ensure ne justice is delivered at the end of the day. Adama Barrow def ko ñàkk koo def beneen nguur su ñëwee dina ko def parce que these are policy documents. TRRC is an act of parliament. def nañ seen liggéey bi submit nañ seen recommendation si. government si boppam accept na almost basically ni ñu ko dee Waaw, about 98% waaw, of the absolutely, you know yeah. they have accepted Yeah, that. so daanaka comme que accept nañ ko it's there. gars yi def si dara defuñ si dara beneen nguur bu ñëwee na si def dara waaw incha te am allah. nañ yaakaar sax nañ am nañ def yaakaar sax waaw. dinañ ko def. waaw because ni Adama Barrow mu ngi soog a door 5 years yi Waaw, waaw. you know mu ngi si 1 year bi nii halfway la dem so Waaw. probably there are 4 years time mun naa mu def dara Exactly. so on a final round of the ñu am benn round of living balaa ñoo tàggatoo time is almost gone mooy in the issue of reconciliation Waaw. mooy fexe ba nit ñi booloowaat nekkaat benn of course xam nañ loolu li ci gën a am solo comme victimes yi mooy na justice am mooy dégg mu feeñ ak tamit mooy réparation bu ñu wax ni ba ñëpp tam yaa ngi ko wax ne sax li nga gën a focus mooy luy indiwaat nit ñi ñu baaluwante ak suñ biir ñu move on as a country because loolu rek moo ñu mun a yóbbu ci kanam loolu tamit taxawaay boobu yow bokk nga ñi ci gën a taxaw naka ngeen mun a defee tamit ba victime si sooraale loolu justice reparation but reconciliation also exactly. parce que loolu tamit is fundamental sax even ci TRRC bi because dañu ne truth reconciliation and reparation commission reconciliation bi always mu ngi fa Yeah, mooy luy definitely. boolewaat nit ñi waaw foofu yeah loolu dafa am solo trop. waaw parce que da ngaa gis ne lu fi xaw métti na. waaye regardless of all this. Yeah. naar bi yàlla moo ko teg suñ kaw. yeah but as a nation we need to move ahead. yeah we need to move on. yeah dëkk bi Yeah. dañ need pour ñu développer dëkk bi. absolutely it happened to Rwanda comme ni nga ko waxee Exactly. and they moved on they are Africa's most developed Kigali country. is the greenest Yeah, city in exactly. Africa. Yeah. You know, they have, you know, te lu fa xew development it space was unimaginable bi. Exactly. yeah li daloon Rwanda. Yeah. almost about 900,000 people Yeah. dee nañ si. Yeah. so dañ na loolu Gambie la dal. yeah kenn du fi des. absolutely waaw kon exactly so affaire si métti na. waaw métti na dëgg waaye reconciliation is key. Yeah, it's absolutely. very fundamental. yeah dafa am solo trop si dëkk bi. parce que ñun ñëpp we want the development of Gambia. yeah certainly ñun ñëpp loolu lañ bëgg. absolutely waaye it cannot go without reconciliation. dëgg la we are advocating for reconciliation. waaye man li ma dee wax victims yi. Waaw. soo gisee victims yi. ñu dem to a stage bu nga xam ne they are willing to accept reconciliation. yeah parce que we need to indicate to the victims ne. reconciliation am na solo de. Waaw. waaye tamit regardless of you reconciling with your perpetrator or not. Yeah. it doesn't negate the government from taking up its primary role to ensure that justice is delivered. absolutely man ma baalal suma perpetrator. warutaa tax nguur bi tam ñu ne ah ok comme que baalal na ko kañ. Waaw, lu- nañ bàyyi say noonu waaw rek. exactly no reconciliation bi naka pour man ma toog ma baalal ki ma tooñ. Waaw. loolu man la njëriñ de. waaw exactly njëriñu perpetrator bi njëriñ ko dara. parce que once nga choose nga decide ne yow da ngay baalal ki la tooñ. yeah da ngay gis ne at that very moment sa healing process bi dafay door. yeah absolutely dëgg la de li xew métti na duñ ko mun a fàtte. waaw waaye you'll be able to move on. yeah moo tax gars yi nee ne yàlla nee na sax kuñ tooñ mu ne mun ngaa fayu waaye nag nga jéggal exactly mooy liggéey moo gën te man li ma de wax sax mooy ñun daanaka réew mi fii nii waaw muslim si ñu uppa te ñun yonent bi waaw sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam alayhi wa lim santaane mooy yow mi nga xam ne yow lañ tooñ su dee mun nga ko nga jégal waaw loolu moo laa njëriñ exactly xëj na yow ki la tooñ tey si àdduna bi fii voilà soo ko jégalee xëj na ëllëg àllaaxira yàlla tam because of that particular deed yàlla tam mu yërëm la absolutely you know waaye So, the moment suñ ko understandé noonu Waaw. it becomes easier yeah parce que daanaka fii most people we are governed by our religion yeah da ngay gis ne religion lu mu santaane they find it easier to accept
and they'll be willing to do it more. Thank you. Jërëjëf xam naa ne waxtaan bi am na solo lool dégg ma bàyyi Abdoulaye moom tamit ci reconciliation bi foofu bëgg naa as a victim nga wax ci parce que métti na yaa ngi wax na ba léegi expectation bi ci government bi amuloo ci yaakaar but ñun am nañu hope ne ñu encourage victims yi ñu masaw leen waaye tamit ñaan lañ with time you hope ne government bi li leen war nañ ko def waaye tamit lii tax ñu booloowaat as one people one Gambia victims yi dañ ci am rôle bu rëy parce que yéenay baale yéen lañ tooñ loolu tamit yow yaay victime lan ngay wax ci loolu sa fellow victims yi pour ñu mën a sóoraale loolu tamit it's always important pour ñu unite as one people. Okay, ya o bunda reconciliation o karola. Wolo fengoti me fon ya lon ko wolo kumata nyim process mu mo fon bit. Because nin telefulo la pujaw man tara kam faare nyokam. Na fengo feng hambe no ba soto no la. But nin ko be ganyen tabulo da. Ite be la firante ni ite man la fala. So ninga lon ko ni itla to diala be taraje. Be fenne kala je men sa nakata betel. Wallahi. So afelan dodo man na fa soto. So oto fonga wakil no drono be nga kegi no kilint adu wota keno la fonga sabarol ta nyoya exactly ndek mo dente hadina family ko ko ndima ngo men kirantela ninga ninko mba abbe bulala noma nte sidla fa fenke no bon birin akere na masakunda nim masakunda temale ntara ko bar nga na family ka ntara na family ka wolto wosta dan masakunda fa me laga fo atina fanta fo mumo bata na families ko kono le fintita nambanda ja femma be ko fo kuma kawol men be ka kenkan but okay doli o ka kuma kawol dole fo nu to le lafta masa kunda boyndi la banko jawol le mati at the end of the day wol dole fo natanaje comme no nga kuma kawol men fo nyuli no be kumbe tojen kan be kuma ken wala fo kan yara nyulbe men ko fenka ka nyulbe men to nun teden be la nyana kafra nga nyulu ma ko yenu tito so oto ni ndio fonte ngaji ko men ko yumbe bi ta hakilo murte kan nan so oto banko mol fanam be nyanna lon nako men keda kare kumala sikeno sirala men keda labina sikeno patala so oto ni go bekela men keda nyin donna nkana songa ke nyin don o sikeno nyaade le nga wakil no men keda jina ngay tandala ko he me yemen chamam be keku kana sifa ke ko tagge ningo ko nyin nakke address wo nyama nim momo ka ba kala nyin don haklo babal he bari nyin don tanga nyin ke de do dum kana nyi so fonga ka kilint nin man keno kilinti Gambia will never go anywhere. Absolutely. Barka Baye Abdoulaye Dabo victim lom of course November 11 comme niñ ko waxe ñu ko masaw ak ñeneen ñep ñi nga xamantene am nañ metit ak loru finally lan ngay tejé in terms of as psychosocial officer in terms of gëna ñaax waxtaan ak victims in relation to reconciliation parce que loolu tamit li ñu war a jublu li ñu war a boole as Gambians dafa important comme Aziz nu mu ko waxee Mr Dabo tamit wax ko so ma bàyyi nga close foofu yow yaa ubbi jotaay bi yaa koy tëj as the only lady in the platform. Bala, thank you. Assalamu alaikum. Ina kumo yenyi karo min fenke kumaya tabakele kanto nina ta jibe reconciliation mun feneti akumaya tabakele anin tolmini yalon ko ntolle be hakel tenkun kacha dula nim victimol kasi ni ka kacha soto nyim fannato le katandi la ko reconciliation wala kumaya pour ite fongola healing process akumaya ta nyadi le because ni nata jibe ani suul kono korda kono ni aje mo fula dunta nyola je e fankal ne ko kiline to ni roki bari nim mo nata nan like a mediator nata pour ko nyinta kadada fo ite mi ye toñero ke ite son ka fo kon tele toñero ke ite son ibaje la min toñe amari be yam fo kele no nyaadi le pour album mufla no nyaadi bari ni nata je be asintani victimol ka one on one kacha soto bari ni la kacha kono min ka nka min understand je ba ke wolom ko itolla reconciliation ba fa abe semberin nin ku dantanel kilin wolom ko jusu nyabola kanna kantu yetol tonyela already sain dol bije ni jusu nyabo dila wodoro yetol jusu fale wo batina le tol reconciliation o betariana because amari abenit ring jusu nyabola la ida monetary jusu nyabolom wala medical support lom bari ibe minne ibe kule kala mi anko iba jusu sumiyandila pour ima amari fanam bayam fo kele no nyame bari bawo nin ko man femmandiya mari la pour min baju so nyabula pour amari yam fe
asa fo nole abakela abafula na dalla bara mon futa sondo moko so jama ni wo keta ika jele ko nin imari ni wo mari kana ben wato wati ika reaction ole soto wala psychological reactions ika soto because fendo ma kela emotion le trigger so meaning ko still now you are still living with that anger because amari meju so nyabu so reconciliation it's optional nte anywhere ntata nka fumule reconciliation optional let amanke forced ni aje ngo folon ko natare ijuso sa mutanole natare isa fono le ko iyam fata isa fono le iyam fata andu moma nyana mo force la ka foko nyimbalal so maybe ni o mari force amari kam nyalo miyan ka malutela amari sa foko iyam fate but deep inside aba affect kan so maybe amari asita kule fongo ketela atara manke intentionality but because of the psychological reactions I mean soto wala yatin so ntolbe mbenna diamo close la dami wolum ko mbe victim ol be danila coming e bula civil society organization noma bawo bi ntolbe lori tolleja ninge kumandi wato wati itol kana government reaction ojibe kafu ko man sakunda man taraka fenke because ntolbe lori tolle oto nin tol nge tol kumandi ninga ko majibe ninge jeje aka sembo din tol fandanale riba yala lafta coming achieve la bari ninge kumandi nga koma jibe nga modantanjeje aben discouraging la bar ata amanka koma aben discouraging la le bari komi nta content la bar wota tinna mbe min bayindika ma sotono so ala baraka bake kumo mandia asake no nga kuma fojang mi alon ko ndunta modo kasida isa yam fodani salon kon tolmo ala la jondingol damalti manti madal ala baraka bake. Thank you very much, Umi Saidi. She is, of course, a psychosocial officer at the Victim Center. And, of course, we have Mr. Abdullah Dabo. He's a victim of November 11. But equally, the program officer of the Victim Center, also Abdulaziz Barrow. And I like, if you may like, you can call him Aziz. I know he would remind, or Abdu, whatever. But it was good to have you guys. And I think we had some great session or discussion here. And, of course, this discussion was brought to you by Victim Center. We were discussing about the need or the essence or importance, if you like, of reparation, but also reconciliation as a country after all what has happened. And we all know the TRC have unveiled a lot. So we think the Victim Center felt the need to come and discuss to the victim and the Gambian people. So ko defee mbokk yi ñu gërëm leen sant leen bu baax ci waxtaan bi ngeen ko toppa ñi leen ko isleen mooy Victim Center fii ci Africa TV ñu gërëm leen ñoom ñu fi nekkoon suñu gan yi dégg ngeen waxtaan yu fi jot a jaar di leen jaajëfal bu baax a baax fi ngeen mënoon a nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ànd ak jotaay bi ba beneen yoon incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati bye bye. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV.